pole on the side of your head. You're kissing his. You're kissing his butt. Hi guys. You and me,
exercise every day. I lost some weight. Come on!
rocks here. Han, take me some photo right here. Gaganda ko. Dito. Nalog-log sa tubig. Guys, karating lang namin galing sa beach. Tapos punta kami sa magandang tanawin somewhere dito lang sa malapit. And then kumain kami ng breakfast. And then ito yung ginawa namin ngayon. Yung kinuha namin sa beach. Ito yung mga rocks. Yung iba naman yan is ilagay ko sa mga plants ko. Tapos yung iba kikinisin daw niya yan. Kasi meron kaming rock polisher sa bahay. Tapos yan yung gagawin niya. For fun lang sa kanya. Kaya so ngayon, kasi malamig sa labas at saka umulan, hindi kami makapasyal. So dito lang kami sa loob. Ito na lang ginawa namin. Hinugasan muna namin bago namin i-segregate yung maganda tsaka yung iba na hindi na i-polish, ano namin, i-separate. Kaya kasi tomorrow babalik na kami sa Salem. Tapos na yung vacation namin, Valentine's vacation. And yeah, it's fun vacation guys kasi dito kami sa beach, malapit. And then it's nice to walk in the beach and hear some waves, sounds of the waves. Yeah, it's nice. So Valentine's is happy and enjoy. And happy Valentine's to all you guys. Thank you for watching. Stay tuned guys. Bye!